வணக்கம் நண்பர்களே. அழகாய் அமைவதெல்லாம் வாழ்க்கை அல்ல, அமைவதெல்லாம் அழகாய் மாற்றுவதே வாழ்க்கை என்ற சிந்தனையுடன் இன்றைய வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் தெர்மோகால் ஷீட்டு வச்சு ஒரு வால் ஹேங்கிங் பண்ண போகிறேங்க. நான் இந்த தெர்மோகால் ஷீட் மேலே இந்த க்ரீன் கலர் துணியை, ஒரு வேஸ்ட்டு துணி இருந்துச்சுன்னா ஒட்டிக்கங்க. அப்படி எதுக்காக நான் க்ரீன் கலர் எடுத்துருக்கிறேன்னா, நான் வந்து இந்த இது மேலே வந்து ரெட் கலர் சாட்டின் ரிப்பன் யூஸ் பண்ண போகிறேன். அப்போ தான் பளிச்சுன்னு தெரியும் அப்படின்றதுக்காக நான் இந்த க்ரீன் கலர் துணி எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் இந்த கலர் காம்பினேஷனில் வேறு துணி இருந்தாலும் ஒட்டிக்கிட்டு இந்த ஸ்கொயர் ஷேப்புக்கு இந்த கலர் க்ரீன் கலர் சாட்டின் ரிப்பன் துணியை வச்சு ஒட்டிக்கங்க.
பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.